Kwa Mumias Kakamega. Akizungumza alipozindua mpango wa kufadhili wanafunzi yani elimu scholarship, Waziri Machongu alisema tume ya TSC haikuzingatia haki na maslahi ya wanafunzi namna yalivyoorodheshwa kwenye katiba na sheria za nchi. Hata hivyo, waziri huyo aliwakashifu viongozi na wanasiasa kwa hulka za kuvamia shule na kuzua vurugu. At all times, we must not undermine the right of our children to free and compulsory basic education. We must ensure that the best interests of the child are accorded paramount importance in all matters concerning the child, including the child's education. Therefore, while the invasion of schools and attacks on the teachers are unfortunate, and we cannot be able to allow that to continue, we have to adopt careful, systematic, and consultative means of ensuring that we do not deprive innocent children of their right to education. Kindly take note of that. We should be very careful, county directors who are here, and all of us in the education sector. I know and I did condemn the act which happened in St. Gabriel, Isongo. This particular school, I had a discussion with my counterpart, CS Interior, and I think we are in agreement. And the county directors get this very clearly. I've seen people behaving in a rightly to suggest that they are not of sound mind. Either they have taken certain substances. Kindly, we don't want to allow those people in the schools. Even if one is a member of parliament, if he is behaving in a way that is not normal, is not be able to be allowed into a school, because we are supposed to serve as the role models. What kind of example are we setting to the young people in that particular school? So they should be able to keep away from schools. And that's why we have made it very clear that whatever your position in society, if you misbehave to that extent, this country, we have a system and you will be taken to court. And that's why I said that those concerned should be able to be taken to court, but we should not be able to punish the child because that particular child, that is a registered school, we cannot be able to close it down. Naam, tukiachana na hayo, serikali ya kaunti ya Makueni kwa ushirikiano na shirika lisilo la kiserikali la Jacob's Ladder Africa inalenga kunufaisha maelfu ya vijana katika kaunti hiyo kupitia mafunzo ya biashara kilimo kama mojawapo ya njia za kuwapa ajira vijana. Kupitia makubaliano ambayo yametiwa sahihi kati ya Gavana Mutula Kilonzo Jr. na Bella Bogonko ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Jacob's Ladder Africa, shirika hilo litatoa mafunzo ya kuwapa vijana maarifa kuhusiana na biashara, huku serikali ya kaunti ikitakiwa kutoa usaidizi wa kifedha. Kitu ambacho vijana wamekosa ili wafanye kilimo ni fedha, na wafadhili ambao watawasaidia kwa akili, kwa maarifa ili wafanye kilimo na pia waweze kupata ajira na kupata soko. Kwa hivyo hawa Jacob's Ladder ni watu ambao walikuja kutuona mwaka jana, na kwa haraka kupitia idara hizi zetu za Makueni wameweza kuhakikisha kwamba sasa tuko na mkataba. And the partnership has to do with empowering young people to be able to access funds on the one hand, but on the other hand to be able to give them the necessary skills and the knowledge that they need for them to be successful when it comes to specific value chains in agribusiness. We're starting off with aquaculture and poultry. We'll move on to beekeeping and other value chains. But the vision really is to be able to ensure that young people in Makueni are able to access resources to enable them to create sustainable livelihoods.
Tukiachana na hayo, serikali ya kaunti ya Kwale nayo imeanzisha ujenzi wa barabara ya lami katika wadi ya Tiwi, eneo bunge la Matuga. Ujenzi wa barabara hiyo ilianzishwa na gavana wa kaunti hiyo Fatuma Achani na naibu wake Chirema Kombo, ambaye alisema uongozi wake unapania kuleta huduma karibu kwa mwananchi. Barabara hiyo itakayotokea eneo la Tiwi hadi Vinuni inatarajiwa kusaidia wenyeji wanaotafuta huduma za afya katika zahanati eneo hilo, wakulima, wasafiri pamoja na wafanyabiashara. Kwa hivyo leo hii tumeleta mkandarasi ambaye atatuanzishia kututengenezea, kutuwekea lami barabara yetu hii kutoka hapa sokoni mpaka awamu ya kwanza itakuwa 3 kilometers. Kwa hivyo ataanza kwa awamu ya kwanza kulingana na zile fedha ambazo tutakuwa tumekusanya. Itakuwa ni awamu ya kwanza 3 kilometers, na hizo 3 kilometers ni kuweka lami na pia kutengeneza mataa ya sola. Kwa hivyo barabara itakuwa inang'ara kabisa. Mimi ndio nimebahatika kupata hii contract ya 3 km ya Sokoni Vivununi Road, which is tarmac road, na itakuwa na street light. Our contract period is 12 months. With the help of God, inshallah, we will do it less. Haitakuwa inshallah, haitakuwa more than 12 months ambayo tumepewa na client, which is Kwale County. Mbunge wa Thika mjini kaunti ya Kiambu Alice Ng'ang'a amemtaka Rais William Ruto kuwapa kisogo wakosoaji hadi atakapotoa mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Akizungumza alipokuwa akikagua mradi ambao unaendelea katika eneo la Thika, Ng'ang'a alisema mradi huo utaruhusu Wakenya maskini kumiliki nyumba, na kuendelea kuongezea kusema kuwa majaribio yote ya kuharibu mradi huo yanafaa kupuuziliwa mbali. Rais William Ruto alizindua mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu eneo la Thika mnamo Novemba mwaka jana alipokuwa akihitimisha ziara yake katika eneo la Mlima Kenya. Aliyesema hayo huku kukiwa na ukosoaji mkali wa mradi huo na makundi ya kiraia na upinzani ambao unaongozwa na kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Mradi huo umeshuhudiwa kutozwa ushuru kwa 1.5% ya Wakenya wote ambao walioajiriwa. Basically, we normally employ people from the locality. It's so easy for the contractor to have people from the local, because it's difficult for a contractor to bring in and house foreign workers. So we are purely relying on local operatives. So right now we have like 570, almost few people shy to 600 people on site. So we are going to have 975 families. So that is 975 families, houses that is. And we have 2 more projects that are coming up at Bustani, and also we have another project that is coming up at Thika Depot. Can you imagine in a day when those projects start that my 2,000 young men will be somewhere working? And also when we start fixing the windows, my artisan here in Thika, I know there's a budget for this particular project. The MOU they entered with the artisans from Thika, it was 100+ million. Can you imagine that money circulating here in Thika? And above all, who doesn't want or who doesn't like to own a home? Tukiwa bado maeneo hayo, ni kwamba gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi amewaambia watu ambao wanaomezea mate ardhi ya umma katika kaunti hiyo wazuie au wapoteze pesa zao. Alitaja wadi ya Gatongora katika kaunti ndogo ya Ruiru ambapo sehemu kubwa ya ardhi ya matumizi ya umma ambayo ilikusudiwa kwa ECDE na miradi mingine imeuzwa kwa watu binafsi. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Kihunguro ambako aliongoza utoaji wa hundi za kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji kuendelea na elimu, Wamatangi alisema kwamba utawala wake hautakabidhi sehemu yoyote ya ardhi chini ya mamlaka yake. Tupigwe kapicha moja hapa pamoja. Kila mtu ako na mahali yake na anajua kwa sheria ya nchi na hii kaunti, kama mmegawa ardhi kama hii na wananchi wanakuja kuishi, lazima kubakie ardhi ya kuhudumia wananchi, ile tunaita public land. Ama tunatengeneza zile hospitali za watoto wetu, viwanja kama hii ya watoto wetu kuchezea,
Lakini watu wengine, na mimi nataka niwaambie nikiwa hapa Gatongora, kwa vile hapa Gatongora ndio hii watu wamezidi. Hii mchezo waache. Ule gavana kwa kiti ni gavana tofauti, sio wale walikuwa mbeleni. Hapa Roiro constituency tuko na idadi kubwa sana ya watu. Na ukiangalia katika constituency zile zote tuko nazo 290. Roiro iko na ile idadi kubwa sana ya watu. Na kwa hivyo mimi ningetoa wito tuweze kupewa constituency zingine mbili. Tuwe na Githurai, tuwe na Roiro, na pia hapa Roiro East tupewe. Watoto wote tuweze kuwaweka na nia ya kukua, they are not there kutumika ama kujitumia wao wenyewe ili watu wengine wafaidike kupitia wao. Na baadhi ya wakazi wa eneo la Ruaraka hapa jijini Nairobi wakiongozwa na aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha bunge eneo hilo Boaz Cheluget wameomba serikali kujitokeza na kusaidia idadi kubwa ya watoto katika eneo hilo ambao hawakupata nafasi za kujiunga katika shule za upili. Viongozi hao pia wamesema ni jukumu la viongozi wa kisiasa kuja na miundo msingi ya kujenga shule zaidi ili kusajili watoto ambao wengi hutoka katika mitaa ya mabanda. We are here to make sure that we tell other schools and other stakeholders that you must believe in yourself. If you believe in yourself, then you can make others also trust you and believe in your brand and make you know that you are the best. We are expecting 100% turnout now that the students have been home for that long. They're excited to report, and so far up to this time we can say that we have admitted almost 80%. This is the home of the boy child, and we believe that they have the best in curriculum and the best in all they are planning for their kids. Basically, the home of a boy child is important because this country has maybe been leaning too much on the girls. But this is one classical thing for boy child. Na wanafunzi kutoka jamii maskini katika kaunti ya Embu na walioitwa kujiunga na shule mbalimbali za kitaifa hawakucha furaha yao baada ya kupata ufadhili wa masomo. Wengi wanaotoka katika maeneo kame ya Mbeere walibainisha kuwa ufadhili huo umewarejeshea ndoto zao ambazo zilionekana zimekwama hapo awali kutokana na kiwango cha umaskini ulioletwa na mvua nyingi ambazo zilizosababisha maafa kwa mifugo na uharibifu wa mimea mashambani. Baadhi ya wazazi ambao walizungumza nasi wakati wa hafla ya kuwatunuku maafisa wa benki na kutoka kwa maafisa wa benki ya KCB tawi la Embu walibaini kwamba walipoteza matumaini na walikuwa wakipanga jinsi ya kuwapeleka shule za kutwa ambapo wangejadili huku wakitafuta pesa kutoka kwa vibarua. KCB will make me go to my dream school where I'll be a neurosurgeon. Ndio na masomo yangu imefika mwisho, so I was not sure kama ningeendelea na study. But I'm happy since KCB has given me a second chance to continue with my studies. KCB imekuja kuniokoa, bila imeokoa wazazi wengine. Na watoto, Mungu wasaidie tu msitulete down, na wazazi wenzangu tuzidi kuombea KCB. Ningewaomba waende watie bidii katika masomo yao ili nao wawe mentors kwa wale wengine, ama wawe watakuja kusaidia wengine. It is a great time for KCB to come back to the community. It is the thing that KCB has been doing, and we've empowered the community, and especially the young ones who have dreams to achieve, but they don't have the ability because of the challenges that they have. We want to mention that Embu County has some areas which are quite marginalized, and with very, very many cases which are very special and needed. And we would like to make an appeal to other organizations which are within this county, those who can be able to support even one child from those areas. They can get in touch with the Office of Education and we can be able to guide them accordingly. Na katibu mkuu wa muungano wa chama cha taifa cha usalama wa kibinafsi KNPSW Isaac Ndabwa amewataka wafanyikazi wote kwenye sekta hiyo kutekeleza agizo la mshahara wa wastani wa shilingi 30,000 kama inavyoelewa ama anavyoelewa kwenye mapendekezo ya marekebisho kwenye mamlaka ya kudhibiti sekta ya usalama wa kibinafsi.
Haya yanajiri siku moja tu baada ya kesi ambayo iliwasilishwa mahakamani na kampuni za kibinafsi za usalama na kutupiliwa mbali na mahakama. For the benefit of number one is the government. Number two, the workers. Number three, the employers or the investors, to create what we call an equal playing ground for all investors. We cannot allow a situation whereby an investor is given an opportunity to invest in the country, but he doesn't pay minimum wage. He doesn't pay the government revenue. He doesn't respect those statutory deductions. Then that is not an investor. He's opposite of the investor. I can call him a thief, an official thief, or a criminal. Therefore, Fazul should not be blamed. The people who should be blamed are the parliamentarians who threw all the regulations out of the parliament without actually addressing or putting in mind whatever now is happening. If you have a professional, a private security officer or a private card who has been properly trained, then he or she must operate within that framework by capturing the details of the person who is entering or leaving a particular premises. Na serikali imeonya wakazi wa eneo bunge la Laisamis, kaunti ya Marsabit, dhidi ya ndoa za mapema na matumizi ya mihadarati hususan kwa vijana shuleni. Akipeana onyo hilo, naibu kamishna wa Laisamis Anthony Kiriu aliongezea kusema kwamba yeyote atakayepatikana akijishirikisha na mambo hayo basi ataangukiwa na mkono wa sheria. Aliongezea kusema kwamba wametambua kuna vizingiti kadhaa vinavyomkinga mtoto kumaliza masomo kama ndoa za mapema na matumizi ya pombe haramu ikiwemo mihadarati katika jamii. Amesisitiza kuwa vijana wa Kimorani watakaopatikana wamewaoa wasichana wadogo wa chini ya umri wa miaka 18 watakamatwa na kufikishwa kortini na kushtakiwa. Hinda watoto ili wazimalize shule. One, there is the issue of drugs and illicit brews, which should actually be looked into. Another thing, early marriages. And we as government, we are very strict on that. Tukipata kuna mtu amechukua mtoto wa shule who is below 18 years, then definitely we shall employ the full force of the law. Ni responsibility ya wasasi. Watoto wao wakitoka shule, it is the responsibility of the parents wahakikishe kwamba wamechunga wasichana yao, na ni responsibility pia ya wasasi kuongea na vijana wao waache maneno ya wasichana. Msichana is a precious gift from God, na wakati yake itafika. Kwa hivyo ile kitu naomba tu ndugu zetu vijana, tafadhali sana tuheshimu wasichana wetu na wasichana pia waheshimu vijana. Kwingineko, shinikizo zaidi zaendelea kutolewa kwa mke wa rais wa kwanza Mama Ngina Kenyatta na mbunge wa awali wa Taveta Basil Criticals kukubali serikali kuwapa maskwota 5,000 hati miliki katika ardhi ya ekari 2,500 sehemu ya Jipe, kaunti ya Taita Taveta, baada ya mbunge wa Taveta John Bwire kuongoza wakazi hao kumwandikia Rais William Ruto barua ya maombi, kama Hezron Kimari anavyoarifu kutoka Jipe huko Taveta. Na utata wa ardhi ya ekari takriban 2,500 katika eneo la Jipe katika sub-county ya Taveta katika kaunti hii ya Taita Taveta, ambao unazozaniwa baina ya familia ama ya mke wa rais wa kwanza Bi Mama Ngina Kenyatta, mbunge wa hapo awali wa Taveta Basil Criticals, na zaidi ya maskwata 5,000 katika eneo hili umeweza kuchukua mkondo mwingine. Hii ni baada ya mbunge wa eneo hili John Bwire kuweza kuongoza wananchi hawa katika kupeana tu mkataba wa mazungumzo ama wa makubaliano kwa Rais William Ruto kupitia naibu kamishna wa eneo hili la Taveta. Na sasa tupate kauli ya kusikia baadhi ya semi za wananchi hawa na vile vile pia kiongozi wao wa eneo hili. Nikaja hapa tukiwa wadogo sana, na ni usichana wangu hapa hapa, nikaolewa hapa hapa, baba yangu akafia hapa hapa, mama yangu hapa hapa, na mimi natarajia pia kufia hapa hapa. La kushangaza, lililonishangaza juzi, hata sikulala mpaka nikashikwa na homa, eti kwamba nyumba za hesabiwa sasa ni kwamba tuondoke. Mimi ndio msichana wa kijiji hichi wa kwanza,
nitaenda wapi? Tunaomba Mheshimiwa Bwana Ruto, usikilize kilio chetu. Utusaidie, tunateseka. Tutaenda wapi na watoto? Niko na wajukuu, niko na vitukuu. Kwamba tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 1997 mama yetu Mama Ngina Kenyatta na Mheshimiwa Basil Kritikos walikabidhi ardhi hii ya Jipe kwa serikali igawanyiwe wakaazi wa Jipe, pia sisi tuwe na stakabadhi. Hiyo ujumbe tumekukabidhi pia hapa, hiyo barua. Tumekabidhi pia barua ambayo iliandikwa na wakili wa Basil Kritikos tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2013. Tukakukabidhi pia hapa affidavit ya Basil Kritikos ambaye aliiapa tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2015, akisema kwamba amepeana ardhi ya Jipe iwe gawanywe kwa wakaazi wa Jipe. Lakini siku chache tumepitia, tumeambiwa tena Basil Kritikos na Mama Ngina Kenyatta wanataka tena hii ardhi irudi kwao na wapatiwe title deed na serikali. Sisi tuna wasiwasi sana. Tunaomba umpelekee Mheshimiwa Rais hizi stakabadhi ambazo tuko nazo, aende hakikishe watu hawa wa Jipe wamepewa ardhi yao. Ama watu wa Jipe mnasemaje? Na ni kweli vile mnasema kwamba hii ni jambo ambalo tumeonea kwa media kwamba iko watu ambao wameenda kotini, na ndio sitaki tuseme mengi kwa sababu ni jambo ambalo liko kotini. Lakini nataka niwahakikishie kwamba serikali iko inawashikilia, inasikia kilio chenu, na niwahakikishie kwamba haki itatendeka. Na hiyo ndio inahitajika, tupate hati miliki hapa ili ijulikane wazi kabisa hili shamba si la mtu binafsi, la wakaaji wa kilomita 7. Tunaitwa sio Gachero peke yake, maana tuna vijiji vitatu. Kuna kijiji cha kilomita 7 kule Mpocheni, Gachero na Mkwajuni, lakini jina moja ni kilomita 7 ndio tunatumia hiyo. Hivi ndio tulikuwa tunataka mbunge afanye juu na chini, atutafute hati miliki ya kilomita 7. Na kwa sasa ni matumaini ya kiongozi huyu na vile vile pia wakazi hawa kwamba lalama zao zitaweza kumfikia Rais William Ruto, vile vile pia Mama Ngina Kenyatta, na kuweza kuwaangalia anga na jicho la huruma kwamba waweze kuwakubalia kuweza kupatia hati miliki ya ardhi hii ili waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida. Na nikiripotia KTN News kutoka Taveta, mimi ni Hezron Kimari. Taarifa hiyo kutoka maeneo ya Jipe kule Taveta, kaunti ya Taita Taveta, ndio inatukamilishia taarifa za mbiu ya